would ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ would like to welcome Raghu Dixit sir. ಬಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಅಷ್ಟೇನಾ, ಇನ್ನೂ ಗಲಾಟೆ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೇಸಸ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಪಾರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಪಾರ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ. Okay, let's start with the guy who's responsible for us being here, Gaurav. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಜನರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಫಿಲಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ನಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಮನ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾಳೆ. Okay, anyway, this is Gaurav. Gaurav is a bass guitarist in the band, and he's also the manager of the band. He is also a part-time sound engineer of the band, and he's also currently, most importantly, the driver of the band. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಾಳಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಪಿಟೀಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಪಿಟೀಲೆ ಕುಯ್ಯೋದು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕುಯ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಭಾಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಫೆಲೋ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಬೇಡ, ರಘು ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರು, ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈಲಿನ್ ಉಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವೆ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪಾರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಚ್ಯುತ್ ಜೈಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಹುಡುಗ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾರಿ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕನ್ನಡ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿ ಬಂದಂಗೆ ಬೈಬೋದು ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೊಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ he finished his 12th and sent me an email saying I play music and this is my video ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದ. ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ it's the only way I can keep the average age of my band less, so when he met me he was 18, just about touching 18. He was still katte sulla. So now he's 20 and he's been playing with us for about a year and a half now almost, and yeah, humongously talented fellow and chick magnet of the band. Next is Joe ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, because he's the most professional musician I've ever worked with, and I keep telling that in every platform I get an opportunity to tell. He's phenomenally talented, but what impresses me is his dedication. And ನಾವೆಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರು ಗಿಟಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಅವರು. Joe is also from Bangalore, can speak on multiple languages, which is my point of envy with him.
Supratik Das came from London, finishing his sound engineering, and he was passing by my house. I think he wanted a glass of water. Then he realized it's a sound studio, and he asked for a job. We didn't have a job, but I said, why don't you join the band? And since, 6 months now? So 6 months since he's been responsible for responsible for the way we sound on stage. So ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಕಿರಿಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಂತ? ಇವರು ಬೆಂಗಾಲಿಯವರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ರು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದು 2-3 ಲೈನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ರಾಹುಲ್ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಕುರ್ಗೋ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ such an amazing band with me. We are great friends and we've been having so much fun ever since this lineup especially. I've been having the best of my time on road. So yeah, that's the introduction. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್. ಸೊ ರಘು ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ US. ಇದು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್, ನಾಳೆ ಆಗುವಂಥ ಕಾನ್ಸರ್ಟು. 5 ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. 5 ಸಿಟಿನಲ್ಲೂ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ time and money both they have spent and come, which is incredible, and it's very confidence boosting. So next time ನಡೆಸುವಾಗ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೂಂದಿ ಕಾಳು ನಾಳೆ. So it's a great feeling, and I should mention here that Shrikant and his team, Kiran and everybody else from Sandalwood Gelayara Padaga have done a fantastic job in right from day one. The enthusiasm and confidence that these guys showed, except for the first 15 days after they announced the show. I think the rest of the time they were very confident. First 15 days ನಲ್ಲಿ ಬರೀ 10 ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಆವಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಂಗಿ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಡಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿ, so he was very scared, but and even thought that they should probably hire a smaller venue. Ticket sale ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. But then suddenly within another next 10 days 1,000 tickets were sold. Yeah, so that's incredible. ನಮ್ಮ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ, ಬಟ್ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಂಗಾಗೇನೆ MSc ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ, ಹಿಂಗೇನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹುಡುಗರು ಯಾಕೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ಯಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇವಾಗ 5 ಜನ ಹುಡುಗರು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ will get changed. Polarization happens. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಇವರಲ್ಲೇ ಗುಸು ಅಂತ ಮಾತಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅವನು ಇನ್ನೂ ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ BMW ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ನೀವು ಓದಿರೋದು, ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ. So not, I'm just being funny, but we would love to work with lady artists. Just that traveling out of home for so many days for ladies is difficult. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ
that is the most frequently asked question, which is a little difficult because that again means increase in budget for hotel, flights, everything. It's just a little difficult to deal with. So, but if we travel to another city and there's some artist who wants to come and jam with us, and this is an invitation, open invitation for any artist, lady who wants to come and jam tomorrow, instrumentalists especially, we would love to work with them for tomorrow. Yeah. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆನ್ಸರು? ಯಾರು ಹುಡುಗಿರಿದ್ರೆ ಗಿಟಾರ್ ಬಾರಿಸೋರು, ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಿಟಾರ್ನ ನುಡ್ಸೋದು, ಡ್ರಮ್ಸ್ನ ಬಾರಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಬರೋಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಜಾಮ್ ಅಂತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನು, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಲುಂಗಿ ಯಾಕೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಬಹಳ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾಯಿಲಿನ ಹಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲುಂಗಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ it is a representation of who I am. ನಾವು ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ representation of what kind of music we play, which is folk music, very happy music. Like, as soon as you say folk music, it directly implies celebration. So therefore we wear colorful panche. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, it's a rhythmic element, it's a folk tradition again to wear bells and sing, but also it's a residual reminder that once upon a time I used to be a dancer. My figure does not endorse that fact anymore. But so yeah, I carried a little bit of my dancing days on stage through what I wear on my feet. ಆಮೇಲೆ ಕುರ್ತಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು. ವಿನಯ್ ಅನ್ನೋರು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಟೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಚೆ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. Yes, it is very difficult to balance home and work, especially because the tours sometimes extend many weeks. This time we are traveling USA, Canada, UK after this, and then after that we go to Australia for another 3 weeks. So it's a long tour. I mean, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೂ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, because most of the time I'm spending in my studio, and when I'm coming home she is going to work or something like that. I think it's about hanging on to that one thread of fragile thread called love, and trusting that we'll make up for it whenever we get time together. It is difficult, yes. Not easy. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂಥರ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರೋ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಬಿ ಅಂತ ಸಚಿನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಐ ಬಿ? For sure, but I'll be doing the same thing again and again for many more lifetimes. No regrets on whatever I've done. ನಿಮಗೆ ಫೋಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾಂಗಿ ಅನ್ನೋರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Actually, it's a very wrong assumption that I'm experimenting with folk music. I am not experimenting at all. I'm just doing what I know. ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. But for me, it is a very natural thing to mix two different worlds together, because that's how I grew up. ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು very traditional South Indian Tambram family, where education is
everything, you know. But at the same time, dance classes ಸೇರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮಪ್ಪ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮನೆ ನಾವು ಹಾಡೋರು ಅಥವಾ ಕೇಳೋರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಹಾಜನಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೊಂದು ಮೆಟಾಲಿಕಾ ಅಂತೆ, ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸಸ್ ಅಂತೆ, ಫಿಲ್ ಕಾಲಿನ್ಸು, ವ್ಯಾಮು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲೇ ವಾಕ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಾಗ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 2 ಹಾಡು ಕೇಳೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಟೇಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ I started listening to a lot of Western music also, and then eventually I started listening to music from around the world also, and then realized there's a huge universe of different styles of music. And bari music ondella, music also got extended into my outlook towards life itself, that there is so much more than just you know, Sandhya Vandane and standing first in class and everything else, you know. So I'm glad that, you know, though my upbringing at home was traditional, my parents didn't stop me from going and, you know, exploring different worlds and experiencing different worlds. So I'm fortunate that way. So, there is no experiment as such. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು. ಹೌ ಡು ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಕ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. ಹೌ ಡು ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಕ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ. ಅಂತ ಮೇಧಾವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಟೈಮ್. But ಕೆಲಸತಿ when you are in front of an audience which is excited and you know, very encouraging, then we tend to play music faster than normal. So the tempo is usually going higher and higher, and then sometimes after the show in the green room, ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾಕೋ ಮಗನೇ ಆ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಯು, ಆರ್ somebody is lagging behind. That kind of arguments and fights are unhealthy for a band, especially after a show, immediately, you know. So to put rest to such arguments, we started using a click track, which is just a metronome, which is run through an iPad into our ears. So only we hear that click track, and the rest of the audience thinks we are great musicians, but we're actually just following the click. ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? It's not a secret. I mean, if there is a musician here, you should pick up that secret and use it. Actually, it's very handy. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಯು ಲರ್ನ್ ಗಿಟಾರ್ at the age of 19 and you have gone through tough paths to grow. How does one maintain and learn at ages of 20, 35, 40 barring distractions? ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. You've gone through tough paths. ಏನು ಟಫ್ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು. How does one maintain and learn at the age of 30? Oh, that question is difficult. At 40, I'm trying to finally learn music. I joined piano classes just before I started off on this US tour. And it is difficult to, you know, kind of concentrate and hold your attention span on something and read through the entire paragraph. ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಇವನ್ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 40, too bad. But it is difficult with age. But then you can beat that thing with enthusiasm and interest, how interested you really are, and how what you say, determined you are to learn something new. Like I'm trying to learn Portuguese on Coursera now, and I'm failing big time in all the tests. But the idea is to learn Brazilian Portuguese before I travel to Brazil next year, because I want to spend some time to make music with musicians there, and there is no way I can expect them to know English. So I'm trying to learn Brazilian Portuguese for those guys. And it is very tough to learn anything new at this age. I'm finding it very difficult to keep up with people like AJ and Narayan. They are so far ahead in their thinking than I am. So yeah, I'm struggling, but
I'm also keen to learn and always like music, for example. It was the biggest regret that I've never learned music technically, formally, under a guru. So I just recently found a teacher and I've attended probably 2 classes, but in those 2 classes I realized it's going to be an uphill task. Let's see how it goes with that. ಮುಂಚೆಯಿಂದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ಬಮ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿರೋಂಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕೇ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅವ್ರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದೆ. ಆಮೇಲೆ and as I grew older, I got exposed to different kinds of music. So it was only natural that when I started playing music, finally, I had the best of the both worlds in my head. So ಇನ್ನಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಮೆಂಟ್. ಇದು ಕಾಮೆಂಟು ಅಲ್ಲ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ನನ್ನ ಮಗನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಥ್ರೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ sure, we are trying our best to. Actually, I am guilty. Like I was talking to Gaurav today that we have not been so prolific in releasing new material again and again because we've been so busy on the road. We're traveling and playing about 120-130 concerts a year. That's like every third day we are on stage and playing. So by the time we come back, even if it means like within India, we travel to Delhi and perform and come back the next day, it just kills 1.5 days, and then we spend the other half just recuperating from the fatigue and then vice versa. So, but now I've asked him to just stop accepting shows so that we take about a month and a half or 2 to create new material and release. And now, of course, since Sawan has put money, we are now compelled to release new material. So we will definitely release. There is work in progress. We are trying to work on an anthology of some beautiful love songs that Dr. Tara Bendre has written, and all these songs are conversations between him and his wife across 60 years of marriage. I think reading that anthology has definitely changed me as a husband now over the years. A couple of years back, since I discovered Tara Bendre and his amazing way of keeping his family together and showing love in different ways, and especially during difficult times. I think that's incredible. I think I would encourage everyone to read Bendre and understand what love can be and what love can do. Yeah. Wonderful. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೋತಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಎಂತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. But there are so many incredible people I would love to meet, and I actually don't understand this craze of taking photographs and autographs with popular people. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗದು. Like for example, I was in Chennai and I wrote an email just out of the blue to none other than Mr. A.R. Rahman, saying I'm in Chennai and twice I've crossed across your studio and I've wished that I could just get a glimpse of you, but I would just love to meet you for 5 minutes and just say thank you for what you've done for the music scene in India. And within 5 minutes or 6 minutes I got a reply saying tomorrow morning ? That's it. And then I met him and I thought we will be talking, of course, obviously about music, and instead, so you're married? Oh, but why no kids? You should have kids. I'm like, where have I come here? I came to say thank you. Hello. So sometimes meeting people who have achieved way too much can be very inspiring, I think, and you will be so pleasantly surprised sometimes to see their point of view about not just what they do, but about their point of view towards life and the world in general. I think that's what I seek when I meet people. It's really not autographs and photographs. I think that's a little superficial for me.
ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಹಾ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಕೊಡೋಣ, ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಊಟನೂ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಸರ್ ಯಾರೋ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಮಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಾವ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋದ್ರಂತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಯಾರೋ ಓಹೋ ಏನಣ್ಣ ನೀನು ಹಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್. ಅವ್ರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ. ನಾನು ಯದ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿ ಒಂಥರ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಏನೋ ಗೇಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ವರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂಟ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ನನಗೆ ಅದು 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನನಗೆ ಜೀವನನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ. ಓಹೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದ ಏನ್ ಕತೆ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಹಿಂದೆನೂ ಬರ್ತೀರಂತೆ. ಓಹೋ would love to hear your childhood experiences. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಸೈಡಿಗೆ ಬಾ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೇಳಿರೋದಲ್ವಾ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಂಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಹೇಳು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಹಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಈಗ ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವ್ರ ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಇವ್ರ ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಳ ಮೊದಲು ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ ಕಡೆ ನಂಜನಗೂಡು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ, ಇವಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ, ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಬರುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಸಾ ಹೌ ಲೈವ್ಲಿ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಇದೊಂಥರ ಮೈಸೂರು ಗುಣ ಇದು. ಜನರಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರನೇ ಆರಾಮಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈಸೂರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಂಗರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ, ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ವಚನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಕ್ಮನ್ ರೈಟ್. ಆ ಮಾಂಜನಾಸ್ ಹತ್ರ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದ್ರು ಈ ರಾಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೊಂಥರ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅದೊಂಥರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ರಾಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾಷನ್. And he brought in his mother's classical music, and that together it's a great blend. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. He went to ಯುವರಾಜಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಫುಲ್ ನನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ನಾನು ಏನೋ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ ಹೇಳ್ಕೊತೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುರಾಣ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಅವರೇನ ಬರ್ಲಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಾಲೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈಸೂರು. ಬಾಲೋದ್ಯಾನ. ಬಾಲೋದ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಿದಾರಪ್ಪ ಯಾರು? ಓಹೋ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ನಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ವಯಸ್ಸು ಹಾಕೋಗಿದೆ. ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹಂಗಾರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ ಗುರು. Sri Harsha, my God, what transformation, dude! This is incredible. Since how long you been here? God, I would have never recognized it. Impossible. So what do you do here? Software engineer? Wow, software engineer. That's rare. Okay. ಭಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳು.
ಹಾಗೆ ಏನು ಈ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, PDP ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಕಪಾಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅದ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. I used to be a little rowdy only, always. Even now I'm rowdy only. ಸರಿ, ಚಿಗುರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ. My God, I wouldn't have ever guessed Shriya Sharma. God, even Sharath is here, isn't it? Do you know who Sharath is? ಹಾ, ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದಲ್ವ ಅವನು. ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾಳೆ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅವನು. ಬರ್ತೀವನಪ್ಪ, ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದ ಅವನು, ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ ಸರಿ, ಅದೇ ನನಗೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದ ನೇಮ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಗೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಾವ್, ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಶರತ್ತು TNS. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿದ್ದಾರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್? No, seriously, like I said, it's been more of constantly performing, and we were riding a wave, of course, you know. We were getting more and more popular and more in demand in India. And then at the same time, we were very ambitious that we should try and get into the international performing circuit. So focus was more on creating a performing unit. And now I think the warning bells have started ringing by such questions, through such questions, that why aren't you releasing new material? So we should get onto it quickly. ಗುಡುಗುಡಿಯ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೊರಗ್ಯಾರೆ. ಗುಡುಗುಡಿಯ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಗ್ಗಿತ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋ ಅಕ್ಷರ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ. ನಾನೇ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾರು? ಐ ಥಿಂಕ್ this I've spoken about several times in different interviews, but the story goes like this. I grew up listening to lots of folk music. Growing up in Mysore, you cannot avoid listening to folk music. There's ಮಾರಮ್ಮನ್ ಟೆಂಪಲ್, KG ಕೊಪ್ಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು. ನನಗೆ ಒಡ್ಡ ಆಗಿರೋದೇ KG ಕೊಪ್ಪಲಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರೋದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಮಿಂದ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ KG ಕೊಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಕೋನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಥರ ಕೋನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಿಟಕಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋಂಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ C. ಅಶ್ವಥ್ ಹಾಡುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಯೂಶುವಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡುಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಈ ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು. ಹಿಂಗೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರು ಆಗೋದೇ ಈ ಹಾಡುಗಳಿಂದ. So I grew up listening to those songs, especially C. Ashwith's songs. I was very, very attracted to his voice and his compositions. And I would always wonder, what is he speaking about? What are these songs about? ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 27 ವರ್ಷ ಆಗೋ ತನಕ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. But that song was so popular, and it's so much fun just learning that song and singing phonetically without knowing what the song means. Then came a time where I thought singing in Kannada is fun, because Gudugudiya Sedinodu was the first song I composed at home. And then I wanted to work on Kodagana Kolinangita, and then I thought I should go and meet Dr. C. Ashwath and request for his permission to let me sing his melodies, but I would want to rearrange the music around it. So ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಥರ ಗುರಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ C. Ashwath ಸರ್ ಕೂಡ probably you wanted to protect what he had created, and he said, ನೀವೇನೋ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ರಾಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಮುಂಡೆವಾ, ಏನು ಬೇಡ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಲೋ ದಿಸ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ he spoke.
I've been in hindsight, I mean, at that point of time, I was like very, shocked that he didn't let me. So that's when I decided maybe I should take only the lyrical content and make my own melodies to it and do whatever I want to with it. And luckily, it worked out for me, and it was a blessing in disguise. So that's why I call him my Dronacharya, and I'm an Ekalavya who learned from him without really learning under him, always. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೀಬೇಡಿ, ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಓದ್ತೀನಿ, ಕಲ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು? ಆಗಲೇ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ಅಂತ ಸಾಫಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I listen to everything. In fact, currently I'm hooked on to a band from Finland, a trio girl acoustic band with incredible harmonies. All the three women play instruments like accordion, guitar, and violin, and they all sing harmonies, which is complicated. And I'm listening to an African singer right now who made music for this particular film called Constant Gardener. If you watch this film, it's a fantastic film with great music behind it. So yeah, I listen to everything. Andarna, it's ಒಂಥರ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಗನೇ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣವರೆಲ್ಲರೂ. You will have to end up listening to him every day, every now and then. There's no escape from Anna's voice, of course. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಸುನೀಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. Advice is don't look at me and get spoiled. Figure it out yourself and be determined about it, dogged about it, and it will take many years before you can even see the first instance of any kind of success or acceptance or acknowledgement. And then you will be alone and lonely till that happens. But you will know in your heart when you're doing it right. When people, strangers, walk up to you and say that your music has struck a chord with them, or made them cry, or made them feel happy, or reminded them of their home, things like that. And that experience cannot be matched in how much you earn or what you build for yourself, etc., etc. That love, like for example, ನನಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಟಾವಾ ಶೋ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಟೊರೊಂಟೊನಲ್ಲಿ ನಯಾಗ್ರಾ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು 4 ಜನ ಹುಡುಗರು. ನಾನೊಬ್ಬ NYC ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. Sorry, I'm like that only about my band. We just have so much fun. I mean, huh? So I was alone. I had not planned my trip to NYC. I just put up a status on Facebook saying, "Is there anyone who can host me?" And then there were 30 odd emails or Facebook inbox messages. We have the best view of Manhattan. See, that kind of absolute confidence that I will be taken care of, no matter which part of the world I am in. It is a blessing which you'll earn eventually. So just keep that love is unmatched and incredible, and savor it when it happens, because not everybody is blessed to get the same thing. ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದಿರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ, ಯಾರೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದು ಪೋಲಿ ಮಾತು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ I will take a quote from again A.R. Rahman's book. The first page he has written that if the wind blows, if the breeze blows through a tree and rustles the leaves, it's music. But if you stand under a tree and shake it, it's noise. So music is something that you cannot force out of yourself. You have to wait for it to happen. And luckily for me, whenever I have wanted a song, it's happened. I just have to ask and it comes to me. I have absolutely no method, process, steps, anything, protocol, nothing, absolutely. Songs happen when I need them to happen, and I'm truly blessed, and it's magic. Somebody out there is giving me whatever I want, whenever I want it.
I have no protocol to it. Of course, when I come up with a melody, then I don't know what to do with it. So I let the musicians take over, and each one contributes their parts to it. Sometimes I can get stuck. Then I ask help of a musician. Like I'm stuck right now, and AJ has been sending me small hooks and licks to, kind of get inspired, which will lead into a new melody. Things like that. So it could be inspired by, collaborative effort, just come out of nowhere. But it will happen. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗಳೇ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಲೈವ್. ಸೊ ವಾಸು ಜೊತೆ ಡ್ಯೂ ಪ್ಲಾನ್ ಆನ್ ಜಾಮಿಂಗ್, ಕೊಲಾಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I would love to jam with him, but not with any intention to do and release material as such. He's my brother, and I would like to keep that friendship and amazing camaraderie that we both share, and not spoil it with a professional intention to release some material, because that just is another dimension altogether. Then I become the big brother, and ಹಿಂಗೆ ಆಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಆಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ we have jammed. We do jam regularly. Whenever he wants help with his music, he comes to me. I'm the first listener. Now, of course, he has a wife who listens to him first. But it gets filtered there and then it comes to me. So, hopefully, but it has to be an organic process. I can't force playing, okay, I'll do a song with him and it happens. ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೆಟ್ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಯಾರು? Oh my God, that's a very difficult question. Indian ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೋ? ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಕ್ವಶನ್? ಹೆಸರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾರು ಸರ್ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್? ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ which part of the world? From India. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟು. I'm a big fan of MD Pallavi. I think she's an amazing talent, not just as a singer, but as a person, as a filmmaker. She's just so multifaceted as an actress, as a script writer, as an editor. She's just way too many. And I'm very fortunate to be friends with her, and I know her so well. Another person that I will definitely not forget to take name of is Vijay Prakash, of course. ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಮುಗ್ಧತೆ, ಅವನಲ್ಲಿರೋ ವಿದ್ವತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ವಿನಯ. I telling everywhere that he is the richest man I know in this world. The amount of love and respect he's earned, I don't think anyone can even match anywhere close to him. He's an incredible human being and a far better person than we see him on TV or whatever it is, He's a phenomenal talent, and we're just blessed that he's from our Karnataka and Mysore. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಸ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಬೇರ್ಫುಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯಾರೋ ಬಸ್ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ವಿತ್ ಮೈ ಬೇರ್ಫುಟ್. But it is a samskruti, you learn. As a dancer, I've always learned to consider stage as a sacred space. It is a place of worship for any artist, and I've also been guilty sometimes of forgetting and then going with my shoes on, and then suddenly I realize I have my chappals on. I'll run back and keep it back, Like even today, I couldn't get on the stage without with my shoes on. It's a habit, and it's I think it's a culture that you've been inculcated with right from childhood, and I think it's a beautiful tradition to follow, to respect the space that you earn your livelihood from. ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕಿರಿಯಾ ಸೋನಾ ದೇ ಅಂತೆ. ಕಿಡಿಕಿ ಏ ಸೋನಾ ದೇ. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? ಸಾಂಗ್ ಹೆಸರೇನು ತಪ್ಪು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ there is no inspiration. I mean, I made a tune and I got a lyricist to write, because I exhausted my entire Hindi vocabulary with one song called Mysore Se Aayi. So I didn't
I didn't have any more words in Hindi to write, so I requested this friend of mine, Neeraj Singh, who's written most of my popular Hindi songs like Ambar, Khirki, even Jag Changa, Masti Ki Basti, so many songs, incredible songs that he's written for me. The song is about a particular window in anybody's house, you know, and in my house it's not been oiled for many months, so whenever the wind blows it makes this horrible creaking noise and wakes me up, and when I wake up all I can do is think about her. That's what the song is about. ಓಕೆ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂಚೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು? It's not a revolution. I don't know why people hype it up so much. It is more than a revolution. I think it's a natural thing. It's a ನಮ್ಮ ಸಹಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದು ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಗಾಳಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನೂ ಮಜಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಕಲರ್ ಅದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾಳೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲ ವಿ ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. I'll make sure that I'm not wearing red or orange just for your sake, darling. So thanks so much. Rapid fire ಕೇಳಿದೀನಿ, ಹಂಗೆ rapid ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ.